So, hello students. Today we see some more points about the solutions. Okay, already we know about what is the solution. It's a homogeneous mixture of two or more components, and it can be in any physical state, and it is the only physical combination, and it contains two parts, solvent and solute. Only one solvent is present. Except solvent, all remaining lower quantities are called solutes. Okay, and water is a universal solvent, so we know that. And there is some other classification is there based on the compound which can be dissolved in a particular amount of liquid. And okay, ఇప్పుడు ఒక సాల్వెంట్లో సింపుల్ మన జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అగైన్ వాటర్. సో జస్ట్ టేక్ 100 grams of water. So grams, so milliliter. Okay, generally ఇక్కడ మనం వాటర్ని 1 ml of water అంటే nothing but 1 gram. Just remember 100 milliliter అన్న 100 grams of water అన్న that is same, no change in it. ఇప్పుడు 100 milliliter of water తీసుకుందాం. Okay, just for understanding we are taking. సో ఈ 100 milliliter of water తీసుకుని దాంట్లో ఏం యాడ్ చేద్దాం, just adding salt. ఓకే, సాల్ట్ ఏం యాడ్ చేద్దామంటే స్లోగా జస్ట్ వన్ బై వన్ కొంచెం కొంచెం వెరీ లిటిల్ బిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో యాడ్ చేస్తూ మనం జస్ట్ స్టిల్ చేద్దాం. ఓకే, ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్గా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మనకి స్టిల్ చేయకపోతే కూడా ఎంత డిజాల్వ్ అవ్వాలి, స్టిల్ చేసినా అంతే డిజాల్వ్ అవుతుంది, చేయకపోయినా అంతే డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఎంత సాల్ట్ దీంట్లో డిజాల్వ్ అవ్వాలో అంతే డిజాల్వ్ అవుతుంది. కాకపోతే నువ్వు స్టిర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అయ్యే ప్రాసెస్ కొంచెం తొందర అవుతుంది. ఇట్లా డిజాల్వ్ అయ్యే ప్రాసెస్ ఏమంటాం, ఇట్స్ కాల్డ్ డిజల్యూషన్ అంటాం. ఇట్స్ కాల్డ్ డెజల్యూషన్. ఆ స్పీడ్ ఆఫ్ డెజల్యూషన్ ఏమవుతుందంటే కొంచెం ఫాస్ట్ అవుతుంది స్టిర్ చేస్తే. సో కాబట్టి సింపుల్గా ఒక గ్లాస్ రాడ్ తీసుకుందాం దీంట్లో. ఓకే, జస్ట్ యూజింగ్ ఎనీ రాడ్, సింపుల్ రాడ్. కాబట్టి మనం ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో గ్లాస్ రాడ్ యూజ్ చేస్తాం అన్రియాక్టెడ్ కాబట్టి. సో ఈ గ్లాస్ రాడ్తో పర్ఫెక్ట్ షేక్ చేస్తుంటే సాల్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో యాడ్ చేస్తే సో నువ్వు యూ కెన్ యాడ్ ఎంత అమౌంట్ యాడ్ చేయొచ్చా, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. ఓ 20 grams 30 grams మనం చేస్తే తెలుస్తుంది ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఇదైతే మనకు కన్ఫర్మ్ టోటల్. దాంట్లో అయితే మనం 100 milliliter ఆఫ్ వాటర్లో ఒక ప్యాకెట్ సాల్ట్ అయితే, ఒక kg ఆఫ్ ప్యాకెట్ సాల్ట్ వేస్తే డిజాల్వ్ అవుతుందా, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో కొంచెం కొంచెం వేస్తుంటే ఏదో ఒక టైంలో స్టిర్ చేస్తూ ఉంటే డిజాల్వ్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ 20-30 grams డిజాల్వ్ అయిపోయింది. దాంట్లో నువ్వు ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తే డిజాల్వ్ అవ్వట్లేదు, అంటే దాంట్లో ఉన్న వాటర్కి డిజాల్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ అయిపోయింది. ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా సాల్ట్ వేసినా అది డిజాల్వ్ అవ్వదు. ఓకే, ఇంకా ఒక్క 1 gram ఎక్స్ట్రా వేసినా కూడా సో ఆ ఎక్స్ట్రా సాల్ట్ ఏమైందంటే సో మామూలుగా అయితే సాల్ట్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. నువ్వు ఎక్స్ట్రా సాల్ట్ వేస్తే ఏమైతే కొన్నిసార్లు ఇట్లా బాటంలోకి రీచ్ అయిపోతుంది. అంటే సో ఎంత డిజాల్వ్ కావాలో అంత డిజాల్వ్ అయిపోయింది. ఈ ఎక్స్ట్రా వేసింది డిజాల్వ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత సాల్ట్ వేసిన అనుకున్నాం, ఓ 25 grams డిజాల్వ్ అయిపోయింది. 25 grams డిజాల్వ్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఏం చెప్పట్లేదు, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి చెప్తున్నా. 25 grams ఆఫ్ సాల్ట్ డిజాల్వ్ అయింది. ఇంకొక గ్రామ్ ఎక్స్ట్రా వేసినా కూడా అది డిజాల్వ్ అవ్వట్లేదు. అంటే 100 ml వాటర్కి ఇక్కడ 25 grams ఆఫ్ సాల్ట్ డిజాల్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంది. ఇంకా ఎక్స్ట్రా కొంచెం యాడ్ చేసినా కూడా దాంట్లో డిజాల్వ్ కావట్లేదు. అప్పుడు ఆ సొల్యూషన్ ఏమంటారంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. అంటే సాచురేటెడ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ సాటిస్ఫై అయిపోయింది. నువ్వు ఎక్స్ట్రా ఏం యాడ్ చేసినా కూడా దట్ కెనాట్ బి డిజాల్వ్డ్. ఓకే, సో ఆ పొజిషన్ ఏమంటాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మోడల్లో we have one more thing, that is unsaturated. That is unsaturated solution. ఇక్కడ అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనకి ఏం తెలుస్తుంది, 100 milliliter ఆఫ్ వాటర్లో 25 grams ఆఫ్ షుగర్ డిజాల్వ్ అవుతుంది. అయితే సో ఇది ఇప్పుడు మనం చేసే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, మళ్ళీ అదే ఎక్స్పెరిమెంట్. సో వీఆర్ టేకింగ్ 100 ml ఆఫ్ వాటర్. సో ఇప్పుడు దాంట్లో ఎంత షుగర్ యాడ్ చేద్దామంటే
జస్ట్ సారీ సాల్ట్ గా మనం చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్. సో 20 grams ఆఫ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసినాం. సో పర్ఫెక్ట్గా డిజాల్వ్ అయిపోయింది. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ స్టిరర్ తీసుకుంటాం కామన్ అది. సో ఆ 20 grams ఆఫ్ సాల్ట్ డిజాల్వ్ అయింది. అయితే ఇంకా మనం 21, 22, 25 grams వరకు వేసినా కూడా డిజాల్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంది. మనకు తెలుసు 100 ml ఆఫ్ వాటర్లో 25 grams ఆఫ్ సాల్ట్ డిజాల్వ్ అవుతుంది. కొన్ని వ్యక్తి వేసినాం 20 grams వేసినాం. అంటే దానికి యాక్చువల్గా అంటే ఈ 100 ml వాటర్కి ఇంకా ఇట్స్ నాట్ 100% సాటిస్ఫైడ్, ఇంకా 100% సాటిస్ఫైడ్ అవ్వలేదు. అంటే దాంట్లో ఇంకా 5 grams డిజాల్వ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది వాటర్కి. కానీ యాడ్ చేసినంత జస్ట్ 20 grams సాల్ట్ యాడ్ చేసినాం, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. మీరు దీనికి ఇంకొంచెం సొల్యూట్ యాడ్ చేయొచ్చు మనం. దీంట్లో ఇంకా సొల్యూట్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసినా మొత్తం బాటంలోకి రీచ్ అవుతుంది, అది డిజాల్వ్ కాదు. అప్పుడు ఆ పొజిషన్ 100% కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి సాచురేటెడ్ పొజిషన్ అంటాం. ఇంకా యాడ్ చేసే కెపాసిటీ, ఇంకా యాడ్ చేసే చాయిస్ ఉందనుకో, అంటే దాంట్లో డిజాల్వ్ అవ్వాల్సిన దానికంటే మనం తక్కువ డిజాల్వ్ చేసినాం అనుకో, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. అంటే హౌ వీ కెన్ డిఫైన్. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, సో ఇప్పుడు బేసిక్ క్లాసెస్లో ఉన్నారు కాబట్టి జస్ట్ నాట్ ఓన్లీ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ద ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంది సో వర్డ్ ఫామ్లో తీసుకొచ్చి పేపర్ పైన రాయడం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని వదిలేయడం ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. ఓకే, దాన్ని మీరు అండర్స్టాండ్ చేస్తే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్లో ప్రజెంట్ చేయాలి. సో అట్లా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ ఏబుల్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వాలంటే సో మీరు మెయిన్ ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో చాలామంది మనకి హై నాలెడ్జ్ పర్సన్స్ కూడా సో కొన్నిసార్లు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో కొన్ని ప్లేసెస్లో ఫెయిల్యూర్ అవుతారు. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఒక 60 to 80% ఉన్న 90% వచ్చే క్యాండిడేట్ కంటే 60 to 70 or 80% ఉన్న క్యాండిడేట్స్ కూడా దే విల్ సెటిల్ ఇన్ ది వెల్ జాబ్స్, బికాస్ నాట్ ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్, నాట్ ఓన్లీ నాలెడ్జ్, communication skills and presentation is also very very important. So conceptual understanding, knowledge 50% అయితే 50% representation, communication skills is the important. Okay, now can you write the definition for it? What are saturated solutions? Means the solution to which no more solute can be added, that will be treated as a saturated solution. Unsaturated solution అంటే అది నాట్ సాటిస్ఫైడ్, ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయొచ్చు. The solution to which some more solute can be added, so that is called unsaturated solution. Okay, so saturated solution means the solution to which no more solute is added. Called saturated solution. So unsaturated solution means so ఇంకా దాన్ని ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయొచ్చు. సో ద సొల్యూషన్ to which some more solute can be added, so are called unsaturated. Okay, సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సో ఇప్పుడు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్లో 100 ml వాటర్లో 25 grams షుగర్ సాల్ట్ అనుకున్నాం. సో దానికి ఎంత ఉంటుంది, ఎక్స్పెరిమెంటల్కి అరౌండ్ 25 ఉంటుంది.
అయితే సాల్ట్ 25 గ్రామ్స్ ఉందని షుగర్ కూడా 25 గ్రామ్స్ డిజాల్వ్ అవుతుందా? ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. ఆల్కహాల్ కూడా 25 గ్రామ్స్ డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. మీన్స్ ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్ అండ్ సొల్యూట్. ఇప్పుడు వాటర్లో సాల్ట్ ఎక్కువ డిజాల్వ్ అయింది. సో వేరే లిక్విడ్స్లో సాల్ట్ కొంచెం తక్కువ డిజాల్వ్ అవ్వచ్చు, ఎక్కువ డిజాల్వ్ అవ్వచ్చు. అంటే టోటల్గా దేనిపైన డిపెండ్ అవుద్ది అంటే వాటి నేచర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. నేచర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అంటే దేంట్లో డిజాల్వ్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడంటే ఎగ్జాంపుల్ మనం వాటర్ లెసన్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం వాటర్ కాంపోనెంట్స్ తీసుకున్నాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూనివర్సల్ సాల్వెంట్. సో వాటర్లో అంటే దాని సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్కి ఒక్కొక్క సాల్వెంట్లో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఏ కాంపోనెంట్ సాల్వెంట్గా తీసుకుంటాం, దాంట్లో ఏ కాంపోనెంట్ డిజాల్వ్ చేస్తున్నాం. సో ఆ రెండింటి నేచర్ బయట డిపెండ్ అవుతుంది ఎంత కాంపోనెంట్ సాల్యుబుల్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ ఫార్మ్ చేయడానికి హౌ మచ్ అమౌంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, అది డిపెండ్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ నేచర్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అండ్ సొల్యూట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మళ్ళీ అదే ఎగ్జాంపుల్ని రిపీట్ చేద్దాం, బట్ విత్ సమ్ చేంజెస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. Super saturated solution. So what is ఇక్కడ super saturated solution means, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో మనం జస్ట్ వి టేక్ 100 ml ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాం. సో దాంట్లో ఫస్ట్ 20 గ్రామ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసాం అనుకుందాం. సో 20 గ్రామ్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్న డీటెయిల్స్ ప్రకారం అది అన్సాచురేటెడ్. సో స్లోగా దీనికి ఇంకొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేయి. ఇప్పుడు 20 గ్రామ్స్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే దాన్ని అన్సాచురేటెడ్ అయింది. దాంట్లో ఇంకొక 5 గ్రామ్స్ అంటే 25 గ్రామ్స్ యాడ్ చేసినాం, అది పర్ఫెక్ట్గా సాచురేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక 5 గ్రామ్స్ అంటే మొత్తం టోటల్గా 30 గ్రామ్స్ వేసినాం అనుకో. సో దాని కెపాసిటీ 25 గ్రామ్స్ కదా. సో 25 గ్రామ్స్ కంటే ఎక్కువ వేస్తే ఆటోమేటిక్గా బాటంలోకి రీచ్ అవుతుంది మనకు. టోటల్గా ఆ పార్టికల్స్ అది బాటం రీచ్ అయితే నువ్వు ఎంత స్టిర్ చేసినా కూడా, ఎంత డిజాల్వ్ అవ్వాలో అంతే డిజాల్వ్ అవుతుంది, ఎక్కువ డిజాల్వ్ కాదు. సో మనం ఎక్కువ డిజాల్వ్ చేయాలనుకుంటాం, హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. నువ్వు ఒక టెంపరేచర్ దగ్గర, ఇప్పుడు రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే 27 డిగ్రీ దగ్గర ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం చేస్తున్నావు. సో డిజాల్వ్ చేస్తే నువ్వు ఎక్స్ట్రా ఏం చేసినావో డిజాల్వ్ కాదు. ఎక్కువ వాటర్ పోస్తే అది డిఫరెంట్ థింగ్, ఎక్కువ వాటర్ పోస్తే ఆటోమేటిక్గా డిజాల్వ్ అవుతుంది. కానీ ఏం చేంజ్ చేయకుండా స్టిర్ చేస్తే నువ్వు ఎంత స్టిర్ చేసినా కూడా ఎంత మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఎంత డిజాల్వ్ అవుతుందో అంతే డిజాల్వ్ అవుతుంది. దాన్ని సాల్యుబిలిటీ అంటాం. సాల్యుబిలిటీ మీన్స్ ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్లో ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ ఈజ్ డిజాల్వ్ ఎట్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్. ఒక టెంపరేచర్ దగ్గర ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ మ్యాక్సిమం డిజాల్వ్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్స్ సాల్యుబిలిటీ. The maximum amount of the compound dissolved in a particular solvent at particular temperature is called its solubility. దీన్ని మనం ఇప్పుడు సాచురేట్ అయిపోయింది, సాచురేట్ దాన్ని ఏం చేయలేము. కాకపోతే మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రా 5 గ్రామ్స్ డిజాల్వ్ చేయాలంటే జస్ట్ సింపుల్ ఆన్ హీటింగ్. సో స్టీర్ చేస్తే మనకి స్పీడ్ అవుతుంది, స్టీర్ చేయడం వల్ల స్పీడ్ అవుతుంది, అంతేగాని ఎక్కువ కాంపౌండ్ డిజాల్వ్ కాదు. కాకపోతే దీన్ని ఏం చేద్దాం, కొంచెం బున్సన్ బర్నర్స్, మన బర్నర్స్ ఉంటాయి. సో ఆ బర్నర్స్తో హీట్ చేద్దాం. సో అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేద్దాం, అంటే హీట్ చేద్దాం. సో హీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, సో ఎక్స్ట్రా కాంపౌండ్ కూడా డిజాల్వ్ అవుతుంది. అంటే సాచురేటెడ్ నార్మల్ టెంపరేచర్ దగ్గర డిజాల్వ్ అయ్యేదానికంటే ఎక్స్ట్రా డిజాల్వ్ అయింది. కాబట్టి నార్మల్ కండిషన్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. By increasing the temperature, we are able to increase the amount of the component which is dissolved in saturated condition. అంటే saturated condition లో dissolve అయిన అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ కూడా దాంట్లో డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు బై ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్, అంటే హీటింగ్. సో హీట్ చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చిన సొల్యూషన్ ఏమంటామంటే, సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ అమౌంట్స్ కంపేర్డ్ టు ద సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ super saturated solution. Okay, so you can do this experiment easily.
Okay, so try to do this experiment and record it. So supersaturated solution, how we can define means so the solution in which more amount of solute present is more than its maximum capacity it dissolved so by changing the conditions. So okay, by changing the conditions means మనం ఏ కండిషన్ చేంజ్ చేస్తాం జనరల్గా హీట్ చేస్తాం ఓకే by changing the conditions is called supersaturated. Is called supersaturated. So these are the దాంట్లో కాంపౌండ్ డిజాల్వ్ అయ్యే అమౌంట్ బట్టి saturated, unsaturated and supersaturated solutions. Okay. So next so a saturation basis already we studied the solubility actually very important. There are two definitions are important. So what is the dissolution? So what is the dissolution process means? It is very important in basic. So dissolution means అది మనం డిఫరెంట్ వాటర్కి చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ వాటర్కి ఆల్కహాల్ యాడ్ చేస్తాం సో స్లోగా ఏమవుతుంది మనం యాడ్ చేయగానే వెంటనే అయితే మనకి డిజాల్వ్ అవ్వదు స్లోగా డిజాల్వ్ అవుతుంది ఓకే సో మనం స్టిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది కొద్దిగా స్పీడ్గా డిజాల్వ్ అవుతుంది అంటే ఆ డిజాల్వ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని ఏమన్నా ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిజాల్వింగ్ ఆఫ్ ఏ కాంపోనెంట్ ఇన్ అనదర్ కాంపోనెంట్ ఇప్పుడు వాటర్ తీసుకోవాలనుకోండి దేంట్లోనైనా సరే కాబట్టి మనకి లిక్విడ్ది కాబట్టి మనకి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది లిక్విడ్ సాలిడ్ యాడ్ చేస్తే లిక్విడ్ సాలిడ్ యాడ్ చేస్తే ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ మనకి షుగర్ పీసెస్ వెరీ స్మాల్ ఉంటాయి సో కొన్ని టైంలో బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ పీసెస్ కూడా దొరుకుతాయి మనకి సుక్రోజ్ పీస్ షుగర్ పీస్ బిగ్ సైజ్ స్మాల్ పీసెస్ ఏదైనా ఈజీగా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది అదే బిగ్ సైజ్ తీసుకుంటే కొద్దిగా స్లోగా డిజాల్వ్ అవుతుంది స్టీల్ చేయకపోతే కొద్దిగా స్లోగా డిజాల్వ్ అవుతుంది స్టీల్ చేస్తే కొంత తొందరగా డిజాల్వ్ అవుతుంది ఓకే అంటే అమౌంట్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు కాకపోతే మనం డిజాల్వ్ కెపాసిటీ కూడా డిజాల్వింగ్ స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు సో డిజాల్వింగ్ అంటే ఏంటంటే దాంట్లో డిజల్యూషన్ అంటే డిజాల్వ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని మనం డిజల్యూషన్ అంటాం సో ఆ స్పీడ్ని ఏమంటామంటే రేట్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ అంటాం ఓకే సో ఫస్ట్ వాట్ యు మీన్ బై డిజల్యూషన్ మీన్స్ the process of dissolving of a component in a solvent. In a component of a solution is called dissolution process. Is called dissolution. Okay. So next, what is the rate of dissolution? So let's see rate of dissolution. Rate of dissolution means nothing but so at the speed got dissolve that is called rate of dissolution means simply we can say rate means speed.
సో ద పర్ఫెక్ట్ వర్డ్ అంటే మనకి రేట్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్. ఓకే, మనకు అండర్స్టాండ్ అవ్వడం సింపుల్గా ఐఎమ్ సేయింగ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్. సో స్పీడ్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ ఎట్లా ఆల్రెడీ తెలుసు. స్పీడ్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ మనం స్టిల్ చేస్తే ఈజీగా అవుతుంది. కొన్నిసార్లు మనకి స్మాల్ పీసెస్ తీసుకుంటే ఈజీగా డిజాల్వ్ అవుతుంది. కొంచెం హీట్ చేసినా కూడా ఏమవుతుంది, యాక్చువల్గా మనకి ఇప్పుడు సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ రావాలంటే 100 మిల్లీగ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 30 గ్రామ్స్ షుగర్ డిజాల్వ్ అవుతుంది. అయితే నువ్వు 30 గ్రామ్సే వేసినావు, దాంట్లో ఎక్స్ట్రా ఏమీ లేదు. 30 గ్రామ్స్ వేసినావు అని తొందర డిజాల్వ్ కావట్లేదు, స్లో అవుతుంది. స్లో అవుతుంది, మనం స్టిర్ చేసినా ఫాస్ట్ అయిపోతుంది. దాన్ని తీసి మనం పీసెస్ చేసినా ఈజీగా అయిపోతుంది. దాన్ని కొద్దిగా హీట్ చేద్దాం, హీట్ చేసినా కూడా ఆటోమేటిక్గా డిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్ అవుతుంది. అంటే వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్? ద రేట్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ how rate of dissolution can be increased. So rate of dissolution can be increased. The definition name right, simply the speed of dissolution rate of dissolution. So what is the how it depends on so it can be increased. Rate of dissolution can be increased so by stirring process, powering the solute at a decrease in the size of the solute. Next, simple by heating. Heating the solvent. So these are the main factors which influences the rate of dissolution. Okay, nothing but we can say, so these are the main methods to increase the dissolution process. Okay, and here one more definition, that is called solubility. So what is solubility means? So this is already we discussed it. The maximum amount of the compound, subcomponent or compound dissolved in another particular solvent at a particular temperature. Temperature change అయితే ఆటోమేటిక్గా దాని అమౌంట్ చేంజ్ అవుతుంది. కానీ మనం దాని సాల్యుబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఒక ఫిక్స్డ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ తీసుకొని దాంట్లో సొల్యూట్ యాడ్ చేయాలి. ఎంత మ్యాక్సిమం డిజాల్వ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్స్ సాల్యుబిలిటీ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్. Okay, means we can define that the maximum amount of substance, the maximum amount of substance that can be dissolved in a fixed weight of solvent. So generally మనం ఫిక్స్డ్ వెయిట్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే generally we used to calculate it for 100 grams. To make a saturated solution, so is called solubility of the substance. Solvent is the solubility మనం కౌంట్ చేసేది solute. Okay, substance, solubility of the
substance. So at that temperature, different temperature దగ్గర మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, మెయిన్ సాల్యుబిలిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో మనం ఏ సబ్స్టాన్స్ తీసుకున్నాం ఆ సబ్స్టాన్స్ పైన, ఏ సాల్వెంట్ తీసుకున్నాం ఆ సాల్వెంట్ పైన, సో టెంపరేచర్ పైన, మెయిన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ దీస్ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, so some other little factors are there, but majorly solubility mainly depends on the nature of solute and the nature of solvent, and also depends on the temperature. Because these are the main factors for the solubility. Okay, so try to just read the topic and understand the topic and try to present it in a perfect notes. Okay, and it is also compulsory maintain a fair notes and chapter wise.